garbage collection and package. So any question from those part? Fine. Um, so today we will complete our lecture 3 or slide 3. Let's go to- So the lecture 3 will be completed today and we will start lecture 4. So today's topic is about access modifiers or access control. So whose access are we going to control? So actually we are going to control the access of both class and the members. Members means instance variables and methods inside a class. So a class can have some members and we will see how to control the access of each member of a class. So in Java, there are actually 4 types of access controls. And we will use different keywords for different types of access. So we have 4 access modifier. like বলা হয় access modifier. The first one is public, then protected, then default access, and private. Among these 4, we will learn about public, default, and private in this class. And protected, uh, we will see it at a later time. So for protected, we actually need to understand another concept called inheritance. So we will take a look at inheritance first, then we will see protected. Okay. So let's go to a code. Okay. So this is the code from the last class. In this one, we will see how access modifier works. Okay. So we have two classes. Let's not define anything. So we have two classes, class 2 and class 1, inside this package, package 1 dot package 2. So both of these classes are in the same package. And we also have another main class, which is in the default package. Okay? So main class is in a different package than class 1 and class 2. So class 1 and class 2 are in the same package, package 1 dot package 2, and main it's in a different package. Okay, so inside class 1, let's create a main method. Write some code. Okay, now let's provide class 2 with some member variables. So it have integer a, b, c, and also some methods. Void function 1, and also void function 2. So this is our class 2. It contains some, what are these called inside the class? এগুলাকে কি বলে? Instance variable. Instance variables and methods. Okay, so this class 2 contains some instance variables and 2 methods. So we will see how to change the access of each of these members in our class. Okay, so let's start with the access modifier public. Okay, let's start with the access modifier public. Make everything public. So we can
change the access of an instance variable or a method to public by providing the public keyword in front of the declaration like this. Yes. So in our class, we changed the access of all of our members. We changed it to public. All of the access modifiers are changed to public. So what is meant by public? Public is the access modifier that says the member can be accessed from anywhere. Yeah. So public is the open-minded access modifier. It provides access from anywhere. So now if we create an object of this class 1, class 2, inside class 1, then if we try to access all those instance variables, we can access them. Okay? So we can access all these instance variables in class 1. We can also access the methods inside class 1. So this is actually called accessing. Here we are accessing the instance variables and also accessing the methods. So when the members have public access, we can access the members from anywhere. We can also access them. This is in class 1. Let's go to main class and paste the same code. So this code also works here. That means we can also access the members of class 2 inside the main method. So this is because the access given to this member is public. Public access means access from anywhere. Inside the project actually we can access it from anywhere. আচ্ছা, তো অন্য এক্সেস মডিফায়ার গুলো দেখাইলে আসলে পাবলিকটা আরো বেটার বুঝে যাবে। এখন তো দেখে মনে হচ্ছে এরকমই তো হওয়ার কথা। Let's look at another access modifier, and that one is, let's look at default access modifier. If we do not provide any access modifier, that is called default access modifier. Okay? So if no access modifier is given, that is called default access modifier. So how does it work? It provides access only inside same package. Okay? So if a class or if a member of a class is default, then it will have access only inside the same package. That means we can access it only inside the package it was defined. We cannot access it outside the package it was defined. So main class is actually not in the same package as class 1 and 2. So let's see how default works for main class. So first let's look at class 1 and class 2. Let's make one member default. So if we change the or delete the public keyword and give no access modifier here, this is default access. Okay, so it is called default access, or default access modifier is provided for this variable. And for the same function, if we remove the public keyword, then again it is called default access modifier. Now in class 1 there is no change. Okay? In class 1 there is no change, nothing is changed. So we changed access modifier of this variable from public to default, but there was no change in class 1.
because class 1 and class 2, they are both in the same package, and default access modifier provides access in the same package. So যেহেতু সেম প্যাকেজের মধ্যেই আছে, হ্যাঁ, আর যেহেতু এটা ডিফল্ট অ্যাক্সেস, সো ইন্টিজার সি ওর অ্যাক্সেস করতে কোনো সমস্যা হয়নি। Same goes for this function 2. As function 2 now has default access and class 1 is in the same package, so you can access function 2 now. But it will not be the same for the main. Let's go to main. You can see that inside main, we cannot access the variable c. Okay? We cannot access the variable c. Why? Because this instance variable c has default access, and default access means we cannot access it outside our package, outside this package. এই exact প্যাকেজের বাইরে আমরা এটাকে access করতে পারবো না. That's why it has become red. That means we cannot access it. Same goes for this function also. The function, this function is public, so we can access it without any problem. This is default. Default says we cannot access it outside the package. And as main is outside this package, so it's giving an error. Yes, sir. So it বুঝে গেছে public or default. So how can we change it, or how can we fix this? If we change it to public, the error goes away. So now these members have public access, and we can access them from anywhere. If we change the public or delete the public, then we cannot access them outside the package. We can access them inside the package like this, but for a class which is outside the package, we cannot access them anymore. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পাবলিক আর ডিফল্ট দুইটা ক্লাস। ওকে, so actually we can change the access modifier of class also. Here class 2 is public. Okay, now we can change it to default. Now class 2 is default. Okay, or class 2 has default access. Then it has the same rule for class also. This class has now default access. We can access it in the same package. Okay, as class 1 and class 2 are in the same package, we can access class 2. But স্যার when we ক্লাস 1 আর ক্লাস 2 তো একই প্যাকেজে ছিল, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু স্যার আমরা হচ্ছে শুরু থেকে এরকম একটা রুলস পড়ছিলাম না যে হচ্ছে একটা ক্লাসের মধ্যে একটাই পাবলিক ক্লাস থাকতে পারবে। একটা ফাইলের মধ্যে, জাভা ফাইলের মধ্যে, ক্লাস 1 আর ক্লাস 2 ডিফারেন্ট জাভা ফাইল। এটা হচ্ছে class 2.java, it's class 1.java. Okay, so now দেখো কি হলো যে now we can't even create an object of class 2 because class 2 has become default. This class, this whole class is non-accessible from outside the package, package1.package2. এই প্যাকেজের বাইরে এখন আর এই ক্লাসটাকে অ্যাক্সেস করা যাবে না। Okay, that's why it is showing an error, because we are trying to access this class 2 from outside package. ঠিক আছে, সো তাহলে আমরা যদি চাই যে একটা ক্লাস এটা বাইরের কেউ ইউজ না করতে পারবে, তাহলে ওটার অ্যাক্সেস মডিফায়ার আমরা ডিফল্ট করে দিতে পারি। তখন প্যাকেজের বাইরে অন্য কোনো ক্লাস আর ওই ক্লাসকে ইউজ করতে পারবে না। বুঝা গেছে? তাহলে ডিফল্ট অ্যাক্সেস মডিফায়ার কেউ বলো তো, ইন শর্ট ডিফল্ট অ্যাক্সেস মডিফায়ার কি করে? স্যার ডিফল্টটা শুধু স্যার সেম প্যাকেজের ক্ষেত্রে কাজ করে, মানে অন্য কোনো প্যাকেজ থেকে ওটাকে কল দিলে আর কাজ করে না। হ্যাঁ, আর ডিফল্ট অ্যাক্সেস আমরা কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারি? স্যার ইনসাইড দ্য সেম প্যাকেজ।
মানে কোন মেম্বারের আগে, মানে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলস এগুলোর আগে, এন্ড জি স্যার, এন্ড মেথডের আগে ইউজ করতে হবে। এন্ড ইভেন ক্লাসের আগে, রাইট? জি অলসো কনস্ট্রাক্টরের আগে। হ্যাঁ, এই অ্যাক্সেস মডিফায়ার গুলো কিন্তু কনস্ট্রাক্টরের আগেও ইউজ করা যায়। Constructor can also have public, default, and private access modifiers. Okay, now let's change this to public again. Now, as the class is public, we can access it in the main package or in the main class. Okay, now এই যে প্রথমে আমরা যখন কোড করতাম তখন মনে হচ্ছিল যে পাবলিক দিলে কি হয় না দিলে কি হয়, এখন কি অ্যান্সারটা পাওয়া গেছে? স্যার যদি ক্লাসের আগে হচ্ছে পাবলিক দেই আর বাকিগুলো হচ্ছে কিছু না দেই, ডিফল্ট রাখি, তখন তখন তো দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি ইচ মেম্বারের জন্য অ্যাক্সেস মডিফায়ার ডিফারেন্ট, এই জন্য প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে দিতে হচ্ছে। সো এটা পাবলিক দিলে, ক্লাস পাবলিক দিলে যে মেম্বার গুলো অটো পাবলিক হয়ে যাবে এরকম না, সবগুলা মেম্বারে তোমার ও আলাদা করে আচ্ছা, access করতে হবে। হ্যাঁ যেমন এটা যদি আমি সরাই দিই, দেন এখানে ওটা ডিফল্ট হয়ে গেছে, এখন আর অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে। ঠিক আছে? So the last access modifier that we will see today is private. So private access modifier has access only inside its own class. So among the access modifiers, public is the most open access modifier. Then default is a little bit restrictive. Default says only access in same package. And private is the most restrictive access modifier. It says access will be inside the own class only, cannot access outside the class. Okay, so let's see how private works. So let's make this variable private and also this function private. So now in the main class, this variable a and this function 1, which are private, we cannot access it, right? Because these are private. But also in class 1, we also cannot access it. ডিফল্টের কেসে কিন্তু অ্যাক্সেস করা যাচ্ছিল ক্লাস 1 থেকে, মেইনে যাচ্ছিল না, বাট ক্লাস 1-এ যাচ্ছিল। কিন্তু প্রাইভেট করে দেওয়ার সময় এটা আর ক্লাস 1 থেকেও অ্যাক্সেস করা যাবে। So when a member is private, we cannot access them from anywhere outside the class. So this is our class's body. এই যে কার্লি ব্রেসটা এখানে দেখতেছি, এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসের বডি। So we can access the private members only inside this class's body, only inside this কি বলা হয়, বডি বলা হয় অ্যাকচুয়ালি। এইটার মধ্যেই আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেসটা পাবো। So in our method we can access the private members like this, we can access them, but outside, from outside we cannot access them. So private is the most restrictive access modifier, cannot access private members from outside the class. It has access only in the defined class, যেখানে ডিফাইন করা হয়েছে শুধুমাত্র ওই ক্লাসের মধ্যেই অ্যাক্সেসটা থাকে। Okay, now a class cannot be private. Okay, we cannot give private access to a Java class. মাথায় রাখতে হবে যে private access only for instance variables, methods, and constructors, not class. So we cannot use private access modifier before. স্যার কনস্ট্রাক্টরে যে দিলে দিব, কিন্তু ওইটা তো তাহলে আমরা যখন মেইন ক্লাসে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করব তখন কি স্যার ওইটা হচ্ছে ভ্যালুগুলো দিলে আসবে না?
question. If we write private constructor like this, now what's gonna happen? So now we can't actually call this constructor. Okay? It's showing an error. This constructor has private access. So it is actually the class we can access inside class 1, we can access class 2, but we cannot call this constructor. So it is actually limiting, or it is actually restricting object creation. Constructor private করে আমরা object creation কে restrict করতে পারি। তো এটাও কাজে লাগে, এটা হচ্ছে আমাদের যে সিঙ্গেল একটা অবজেক্ট যদি আমরা ক্লাসে রাখতে চাই, ওইরকম একটা ক্লাসে প্রাইভেট অ্যাক্সেস, প্রাইভেট কনস্ট্রাক্টরটা কাজে লাগে। জিনিসটার নামটা ভুলে গেছি, এটাকে জানি কি বলা হয়। এনিওয়েজ, সো আমরা প্রাইভেট কনস্ট্রাক্টর দিয়ে এই কনস্ট্রাক্টর অ্যাক্সেসটা অফ করে রাখতে পারি। তো ধরো ক্লাসে তখন তোমার দুইটা কনস্ট্রাক্টর আছে, তুমি চাইলে প্রাইভেট দিয়ে এটার অ্যাক্সেস বন্ধ করে দিছো। এখন ক্লাসের অবজেক্ট যদি কেউ ক্রিয়েট করে, তার এটাকেই কল দিতে হবে, এই কনস্ট্রাক্টরটাকেই কল দিতে হবে। দ্যাট মিন্স দুটো প্যারামিটারে দুটো ইন্টিজার পাঠিয়ে দিতে হবে। সেভাবে করে কনস্ট্রাক্টরের অ্যাক্সেসও কন্ট্রোল করা যায়। And constructor can have private, default, or public access. Constructor can have private, public, or default access. আচ্ছা, কনস্ট্রাক্টরটা একটু কি থাকুক, কোশ্চেন আছে কোনো এই পার্টে কনস্ট্রাক্টর? ফাইন, তাহলে কনস্ট্রাক্টরটা মুছে দিই। So for private access modifier, we can access private variables inside the own class functions or inside own class, but cannot access them from the outside part. Okay. So an interesting thing happens when we write the main inside the class 2. এখানে দেখো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, মেইন মেথডটা যদি ক্লাস 2 এর ভিতরেই আমরা লিখি, তখন কিন্তু আবার সে প্রাইভেট ভ্যারিয়েবলটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছে। Okay, so it all depends where the main method is located. As the main is inside class 2, inside the body of the class 2, this main method, it can access this a variable, which was private. But in class 1, the main method was outside class 2's body and cannot access private variables outside the class. ঠিক আছে? আচ্ছা, মেইনটা আমি মুছে দেই। So একটা সামারি দেই। So suppose this is first public, A public, this B is default, and this C is private. So 3 variables has 3 different access. আচ্ছা, এই জিনিসগুলোকে let's hide those things. Can we hide these things? Actually, এই warning গুলো বন্ধ করে কিভাবে? এই ওয়ার্নিং গুলো বন্ধ করতে পারলে ভালো হতো। Anyways, so I created first of all, our class is public, and inside it we have a public variable A,
then a default variable B, then a private variable C. So inside class 1, which is in the same package, first we can create an object of this. We can access the class because it is public. Then we can access variable A because it is public. Okay? That's why we can access variable A. We can access variable B because it is default and both classes are in the same package. That's why we can access variable B. We cannot access variable C because it is private. ঠিক আছে, তাহলে সেম প্যাকেজের মধ্যে হইলে যেগুলো পাবলিক আর ডিফল্ট শুধু ওগুলোর অ্যাক্সেস পাওয়া যায়, প্রাইভেটের অ্যাক্সেস পাওয়া যাবে না সেম প্যাকেজের মধ্যে ডিফারেন্ট ক্লাসের। কোয়েশ্চেন কোনো? No, sir. And let's move on to another class, which is an outsider class in different package. Now we only have access to this variable A, which is public. Also, we have access to the class because it is public class. If the class was default, we wouldn't have access of the class in the first place. So when there is a question of access modifiers, the first thing to look at is if the class has access. Then one by one, look at the members, if those members have access or not. ঠিক আছে, যদি access modifier question থাকে একদম প্রথম থেকে শুরু করতে হবে, ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেস করা যায় কিনা, তারপর হচ্ছে একটা একটা করে মেম্বার অ্যাক্সেস করা যায় কিনা সেগুলো বুঝতে হবে। Okay, so c1.a, this is public, we can access it. We cannot access the B variable because it is default and our main class is in a different package, so we cannot access B. Same way, we cannot access C because C is private and private variables we cannot access them outside the class. So these are the three access modifier. In short, here it is described how they work. So access modifier গুলো নিয়ে কারো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো। স্যার প্রোটেক্টেড না একটা আছে? Yes, for protected, we need to learn another concept called inheritance. এই ইনহেরিটেন্সটা শিখে আমরা protected দিই। ওকে স্যার। Let's go back to slide. Here are some example also. So we have this class called private. Inside this, we have a private variable. And in another class, we are trying to, we create an object of private class. Then we try to access this name, which was private. But as it is private, we cannot access it. So it will give an error. Then for default, we have this class, which is defined in this test package. And the class is itself default, no access modifier given. So the class is itself default. And this name variable is also default. So according to problem আছে সেটা হচ্ছে যে this default example, it is in a separate package, different package. Yeah, এটা test 1, different package. Now, as it is in a different package, we cannot actually create an object of this default class. This class will not have access in this package. Okay, so this line will actually give an error. এটা এখানে স্লাইডে হাইলাইট করা হয় নাই, but this line we saw, এটা আমরা এখানে দেখছিলাম যে ক্লাস 2 যদি আমরা ডিফল্ট করে দেই, এখানে ক্লাস 2 ক্রিয়েট করা যাচ্ছিল না। So actually there will be an error in this line because the class is default, there will be an error. And also as the name is default, so first of all, if we cannot create an object, we cannot access the members. So এখানে আমাদের এররটা দিবে মেম্বার অ্যাক্সেস করার আগে।
এটাই আর কি এরর। এটা যদি ক্লাসটা পাবলিক হইতো তখন আমরা অবজেক্টটা ক্রিয়েট করতে পারতাম ক্লাস দিয়ে, তারপরে এখানে আমাদের এররটা দিত। আমি কি বুঝাইতে পারছি এক্সাম্পলের প্রবলেমটা কোথায়? ফাইন। বাট যদি সেম প্যাকেজ হয়, this example is in the same package, default example. Now we can create the class and also access the member. There's no problem because both of these are default. We can create the object and we can access the name instance variable. There's no problem. So protected we will see later because protected uses a thing called inheritance. এই extends এটা আমরা আর কি inheritance এ দেখবো। নেক্সট টপিকে আমাদের ইনহেরিটেন্স ওখানে দেখবো, তারপর আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রোটেক্টেডটা রিভিজিট করব। So then we have public access modifier. It's the most open-minded access modifier. So if any access modifier is public, we can access them anywhere in our project. But one thing we have to remember, so in this case, let's say our class was default, but member was public. So can we access it in a separate package? The answer is actually no. Because the class is default, we cannot create an object of this class in a different package. It doesn't matter if the members are public or not. We cannot create an object of this class 2 in a different package because class 2 is default. Okay. So যদি ক্লাসটা ডিফল্ট থাকে, মেম্বার পাবলিক নাকি এটা কোনো আসে যায় না, কারণ এই ক্লাসটাকে প্যাকেজের বাইরে এই ক্লাসের অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করা যাবে না। ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. So here's the chart. There are some levels of access. For example, the lowest level is inside the same class, access in the same class, the lowest level. Then there is same package subclass. So we don't know what a subclass is. Let's ignore this level for now. Same package non-subclass. That means a different class in same package. Different package subclass. Again, ignore this. Different package non-subclass. So a class which is in a different package. So let's look at private. Private only has access in same class. Then for other class, even in the same or different package, the access is no. So for private, we only have access in same class. For any other class in different package or outside that class, same package or different package, the access is no. Public has access everywhere. Inside the same class, same package and different package. Public has access everywhere. No modifier or default has access in same class and same package. Does not have access in different package. Okay, so protected is similar to default, but it has access in this level, different package subclass. Okay, so আমরা আগে সাবক্লাস কি জিনিসটা দেখবো, হ্যাঁ, তারপর আমরা প্রোটেক্টেড এর পার্টটা বুঝবো কেন এখানে ইয়েস দেওয়া। And actually this is the last slide for this lecture 3. এর পরের জিনিসগুলো আমরা আর দেখবো না লেকচার 3 এর। তোমরা চাইলে দেখতে পারো, for if you have curiosity on your own, then you can see these things. But for our course, this is the last slide for lecture 3. ঠিক আছে, আচ্ছা 2 মিনিটে একটা ব্রেক নেই। তোমাদের কার কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে 2 মিনিট পরে বলতে পারো।
আচ্ছা, এখান থেকে কারো কোয়েশ্চেন আছে? দেন আমরা হচ্ছে লেকচার 3 তো দেয়া আছে, লেকচার 4টা আপডেট করে দিই। So let's okay, now before starting lecture 4, I will give you an homework. Okay. And the homework, the question will be from these mid exams that were shared with you. So these are the mid exam questions from different semester. So I will give you some question numbers from these questions, like from 193 এই যে কোয়েশ্চেনটা, এখান থেকে হয়তো কতগুলো কোয়েশ্চেনের নাম্বার দিয়ে দিব as homework, and you will have to write the answers down in a copy and submit it as an assignment. Okay, now consider this as a graded task. ঠিক আছে, ফার্স্ট অফ অল গ্রেডেড যদি না হয় তাহলে করার ইচ্ছা থাকবে না অনেকের, বা ঠিক মতো করবে না। সো এটা ধরে নাও এটা একটা গ্রেডেড টাস্ক, and it might be graded. Okay, actually এটাকে গ্রেড করা হবে মেবি, যেটা হচ্ছে আমাদের ওই মে 24 এর যে রেস্ট্রিকশনটা আছে তারপরে হয়তো অ্যাসাইনমেন্টটাকে গ্রেড করা হতে পারে। সো ধরেই নাও আগে থেকে দ্যাট ইট ইজ আ গ্রেডেড টাস্ক। ঠিক আছে, সো এখান থেকে কোয়েশ্চেনগুলো আমি দিয়ে দিব হয়তো আজকালকের মধ্যে, দিয়ে এলএমএস এ মেসেজ করে দিব, তোমাদের এটা অ্যাসাইনমেন্টের মতো বা হোমওয়ার্কের মতো সলভ করে ওগুলোকে আপডেট করতে হবে। নাও একটা জিনিসই বলবো, যেটা হচ্ছে যে ডোন্ট কপি ফ্রম আনাদার পারসনস অ্যান্সার। তুমি নিজে যতটুকু পারো, মেবি টেক সাম হেল্প, মেবি ইউজ ইউর আইডিজ, যেহেতু হোমওয়ার্ক বাসা থেকে করতেছো, ইউ ক্যান ইউজ ইউর আইডিজ, বাট ডোন্ট কপি আনাদার পারসন অ্যান্সার। অলসো ডু নট give your answer to another person. Give your answers স্যার short. আইডিয়াতে করবো নাকি খাতায়? না, খাতায় করে জমা, ছবি তুলে বলো না, ছবি তুলে জমা দিতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট। খাতায় করে ছবি তুলে জমা দিতে হবে। ওই প্রসিডিওর আমি দিয়ে দিব যখন এক্সামটা দিব, কোয়েশ্চেন গুলো দিব কি করতে হবে, ওর মধ্যে সব প্রসিডিওর থাকে। জিনিসটা হচ্ছে যে ছবি তুলে এবার স্ক্রিনশট দিয়ে কাউকে বা ইভেন ফাইলটা কাউকে পাঠিয়ে দিবা না। দ্যাট ইজ দ্য অনলি কি বলবো রেস্ট্রিকশন, or my request to you guys: do not give your answers, screenshot or photo or the file itself to another person. Help him to solve his problem, or let him point to the correct direction, যে এই স্লাইডটা দেখো, ওই স্লাইডটা দেখো, এটা বলতে পারো, হেল্প করতে পারো। তোমার অ্যান্সারটা দিয়ে দিও না যেটা সে ডাইরেক্ট কপি করে দিয়ে দিবে, তাহলে কিছু শেখা হবে না। ঠিক আছে, টার্গেট ইজ টু লার্ন। হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্টটা টার্গেট হচ্ছে যে আমরা যে জিনিসগুলো পড়তেছি শিখছি কিনা সেটা দেখ। অন্যেরটা করে দিলে অন্যই শিখলো, তুমি কিন্তু শিখলা না। যারটা করছো সে শিখবে, তোমার কিছু শেখা হবে। ওকে, কোয়েশ্চেনস এনি? স্যার সময় কয়দিন দেওয়া হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি? At least 1 week. ওকে স্যার। কারণ এই মিড এর এক্সাম গুলা এগুলো কিন্তু বেশ শর্ট কোয়েশ্চেন হয়, কারণ এক্সামটা 1.5 ঘন্টার মধ্যে দিতে হয়। ঠিক আছে, সো কোয়েশ্চেন গুলো বেশ শর্ট কোয়েশ্চেন, কিন্তু আমি 1 week টাইম দিব যাতে অ্যাটলিস্ট নিজেরা বুঝে করো। না বুঝলেও কোনো একটা যদি কোয়েশ্চেন নাও বুঝো, যাতে শিখে নিজে করে ফেলতে পারো সাবমিট করার মতো, ওরকম টাইমটা দিব। জিনিসটা হচ্ছে যে কপি করতে পারবো। আচ্ছা, so this is our lecture 4, which is OP principles. So the object-oriented programming languages has some
principle or has some mechanism that most of the languages follow. Um, so we are using Java in this course, but other OOP languages also have these three principles. So mainly those are inheritance, encapsulation, polymorphism. And this whole lecture is about these three topics. So in this lecture, we will actually learn these three topics. And these three things or three principles uh, not only belongs to Java, but to any object-oriented programming language. Okay. So সব object-oriented programming language মোটামুটি C++, then C#, সবগুলাতেই এই প্রিন্সিপাল গুলা আছে। আচ্ছা, so we will start with the first principle called inheritance. Okay? So we will start with inheritance. What is inheritance? What is the meaning of inheritance? What the word inherit? What does it mean to inherit? Inherit meaning বাংলায় উত্তরাধিকার স্যার। উত্তরাধিকার। So inherit means to get the properties or things from family or parents. হ্যাঁ, ফ্যামিলি থেকে বা প্যারেন্ট থেকে সম্পত্তিগুলো সন্তানের কাছে যাওয়া উত্তরাধিকার সূত্রে। হ্যাঁ, ওখানে আর কি ইনহেরিটের কনসেপ্ট আছে। So in object oriented programming, this inheritance concept also works. So how does it work? So mainly inheritance is a process by which one object acquires the properties of another object. আজান দিচ্ছে, আমরা একটা 2 মিনিটের ব্রেক নিই, আজানটা শেষ হলে আসি।
Okay, let's continue. So inheritance is the process by which one object acquires the properties of another object. So in this case, we will have actually two classes. So objects comes from class. So we will have two class. First of all, one class will be the class that already existed. Okay. Initially, we will have this class that already existed. Now we can create another class that takes over the members of the first class that was created. So this process of taking the members of one class, it is called inheritance. So it is a way to form new classes using classes that have already been defined. So suppose we have this class that was already defined. Now we want to create another class that is almost similar to the first one but has some improvements. Okay, এই সফটওয়্যারে হচ্ছে আমাদের জিনিসটা লাগে অনেক যে ধরো নতুন কিছু ফিচার অ্যাড করলাম বা নতুন কিছু করলাম। সো এক্সিস্টিং ক্লাসকে চেঞ্জ করা প্রবলেম্যাটিক, কারণ codes might break when you change a class that is used somewhere else. That project might break because of your changes. Yeah. So it's not recommended to change a working class. So what can we do? We can create a new class that inherits the first class. So using inheritance, we'll actually take over all the member of the first class. Then we can add our members in the new class. Okay? So in this way, inheritance can be useful. So what members will the new class inherit? The new class, which we will call child class, take over or inherit the attributes and behavior, or in Java, the instance variables and methods of the pre-existing classes, like the parent class. ঠিক আছে, তার মানে parent ক্লাসের যে মেম্বার গুলো ছিল, instance variables and methods, that will be taken over by the child class, or the child class will get those members. So in Java, we will use the keyword extends for the inheritance relationship. Okay, we will use this keyword extends. So we will have an initial class and we'll have the new class that wants to get all the members of the initial class. So that new class will use the keyword extends. And in Java, we will call the new class that uses the keyword extends. We will call that class child class. And the class that existed initially, we will call that class parent class. Okay. So we will have a parent class that already exists, and we will create this child class that extends parent. Okay. So in this way, we will establish the inheritance relationship between two classes using the keyword extends. So there are several names for the initial class or the class that existed earlier. Those are called, usually those classes are called superclass or parent class. Also base class and ancestor class, but these two names are more common, superclass or parent class. Okay. So the superclass or parent class is the class that already existed. Then the extended class that we created in this way is called the subclass or the child class. Okay. So we have this superclass or parent class that already existed, and we will create this child class that will inherit the members, all the members of the parent class. Okay. So an object created from this subclass
So the subclass object or child class object has its own copy of all the non-static fields defined in the superclass. So non-static জিনিস আমরা এখনো দেখি নাই। So mainly all the instance variables defined in the parent class, non-static, all the variables that we have seen up to now are non-static variables. So parent classes non-static variables will be the object of the child class will have its own copy of those. Okay, এটা আমরা দেখবো কোডে গিয়ে আমরা এই জিনিসটা একটু দেখবো এখানে অ্যাকচুয়ালি কি মিন করছে। Okay. Why is inheritance useful? Inheritance is important because it supports the concept of hierarchical classification. Okay. So what is hierarchical classification? Does anyone know? Hierarchical classification, কারো idea আছে? So we can see this classification actually in institutes like university, where the top or the head person is the VC. Then under the VC there is pro VC. Then under pro VC there is head of the department, registrar. Then under those lecturers and others. Okay. So this is actually a hierarchical classification. Then for objects, we also might have hierarchical classification. Suppose consider vehicles. So in the top level, there can be a general class that considers all the vehicles. There can be a vehicle class. Then inside the vehicle class, there can be different classes for different types of vehicle. Like there can be bus, truck, car, and all that. Then again, inside car, there can be a similar subclasses. For example, inside car, we might have cars of different companies like Toyota, BMW. Then cars of different types, like or different levels of horsepower, yeah, things like that. So this is called hierarchical classification. And in big software projects or big projects like games, this hierarchical classification are very useful. For example, consider a game where there are many kinds of vehicle. একটা গেম ধরো যেখানে অনেক রকমের ভেহিকল আছে। নাও সবগুলো ভেহিকলের যে কমন যে প্রপার্টি গুলো, হ্যাঁ, সেটা আমরা ধরো ভেহিকল একটা ক্লাসের মধ্যে লিখে দিলাম। এখন সব রকমের ভেহিকল ওই প্রপার্টি গুলো পেয়ে যাবে, ইনহেরিট করে নেবে। Now for different kinds of vehicle, like for bus, we can create another class called bus that will have the properties that a bus has. Same way, we can create another class called truck that will be different than bus. কিছু similarity থাকবে যেহেতু both are vehicles, হ্যাঁ, but bus আর truck will not be the same class. Okay, কিছু difference থাকবে. So common property গুলো they will inherit from the vehicle class. So vehicle class will consist or contain the common properties of vehicles, and bus and truck will inherit those properties, so that bus and truck does not need to rewrite the common things all over again. Then bus and truck can write its own properties. ঠিক আছে, তাহলে এখানে কোডটা রিউজ হইলো, যে ভেহিকলের যে কমন জিনিসগুলো আমরা ভেহিকলে লিখলাম সেটা বাস এন্ড ট্রাক ইউজ করে ফেললো। তাহলে বাস এন্ড ট্রাকের না হলে কি করতে হতো, নিজেদের আবার ওই জিনিসগুলোকে কমন জিনিস ডিফাইন করতে হতো। হ্যাঁ, কার ক্লাসও যদি থাকে আবার কার ক্লাসেরও ডিফাইন করতে হতো। ঠিক আছে, তো কমন জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে যে সবগুলা ক্লাসের নতুন করে আবার ডিফাইন করতে হচ্ছে। এর চেয়ে হায়ারার্কি ফলো করলে আমরা ভেহিকলে সব কমন জিনিস দিয়ে দিলাম, সব ভেহিকল ওই কমন জিনিসগুলো পেয়ে গেল, তাহলে নতুন করে বারবার আর ডিফাইন করতে হচ্ছে না। So that is the benefit of using
hierarchical classification, so that the common things of a group of objects will be given in the parent class, and the childs will inherit those common properties. Now, different child will have different properties, and they will write those or declare those different properties inside their own classes. But the common things will be inherited from the parent class. So it's one of the benefits of using inheritance. Then it also helps structuring your software. Inheritance helps to structure the software. Also, it is intended to help reuse existing code. Okay, so এখানেও আমরা কোড রিউজের কথাটাই বলছি, যে প্যারেন্ট ক্লাসে যে কোডগুলো সেগুলো চাইল্ড ক্লাস আবার ইউজ করতেছে। সো কমন জিনিসগুলো যাতে বারবার ডিফাইন না করা লাগে। So we can use the codes of an existing class using the concept of inheritance. Inheritance lets us use the existing codes of a class, reuse, and then we can modify them also. Okay, so code দেখি আমরা, কোড দেখলে খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে জিনিসগুলো। So we have this code here of inheritance. So initially we had this class parent. এটা এমনি প্যারেন্ট ক্লাস, নামও দেওয়া হয়েছে প্যারেন্ট, তো অন্য নাম দিলেও সমস্যা ছিল না। So this is our initial class or parent class or super class, যেটা ইচ্ছে বলতে পারো। So this parent class is a normal Java class. See, there is no modification in this class. It's a normal Java class. It contains two members, parent variable and parent method. One instance variable, one method, two members. Okay? So this is a normal Java class. Now, this child class is inheriting the parent class using this code, extends parent. So one class can extend another class using this code. The class had to write extends, then the class it wants to extend or inherit. So here, using this code, the inheritance relationship has established. Now what happens when the child class uses this code? The members of the parent class, those are these two members, are inherited by the child class. So child class inherits these two members, and it will behave as if these two members are defined inside the child class itself. এমন ভাবে বিহেভ করবে যেন ওই মেম্বারগুলো, এই মেম্বারগুলো যেন চাইল্ড ক্লাসের ভিতরেই ডিফাইন করা হয়েছে, এমন ভাবে বিহেভ করবে। So let's see. So inside child class we have this child variable and this child method, and inside the child method we are calling the parent method, as if this method is declared inside the child class. Okay? So child class actually inherited these two members. One of those was the parent method, and inside the child method we can directly call the parent method, as if we are calling another method inside the child class. একটা মেথড থেকে আরেকটা মেথডকে যেভাবে কল দেয় নিজের ক্লাসে, সেভাবেই আমরা কল দিয়ে দিচ্ছি। Okay, as if this parent method was declared inside the child class. Then we have this statement, which is a printf statement. You can use printf statement in Java code, but you should not use printf statements. You should use println in Java. Okay. So actually this statement is printing the value of parent variable. It's printing the value of parent variable and the value of child variable. That means it is printing the value of this variable and this variable.
Okay, so these are our two classes. Any questions from these two classes, this parent and child class? Any questions up to now? স্যার যদি চাইল্ড ক্লাসের ভিতরেও স্যার যদি আরো কটা ক্লাস সাব ক্লাস থাকে তাহলে কি স্যার ওই চাইল্ড ক্লাস থেকে তাহলে প্যারেন্ট না ওগুলোর জন্য? হ্যাঁ, এটা চেইন রিলেশন দেয়া যাবে, সমস্যা নেই। মানে ধরো গ্র্যান্ড চাইল্ড নামে একটা ক্লাস হলো এক্সটেন্স চাইল্ড, হ্যাঁ, কারণ ওই গ্র্যান্ড চাইল্ডের প্যারেন্ট অ্যাকচুয়ালি চাইল্ডও হবে, এই প্যারেন্টও হবে, দুইটাই ওর প্যারেন্ট। ওকে, সো in this inheritance class we have this main method. Here we created a child object example. Okay, so this is an object of the child class. Now using this example we are calling the child method, so we are calling this method. So when we call this method, what will happen? It will call the parent method first. So what's inside parent method? A print statement that prints parent method. So the output will be first, it will print parent method for this function call. First it will print parent method. Then it will print this statement which prints the value of parent variable and child variable. So it prints in child, value of parent variable is 10 and value of child variable is 5. So why 10 and why 5? Because parents variables value was set to 10 and child variables value was set to 5. So this line is the output for this statement. Now after the method we have another method called, now using this example object which is a child object, we are directly calling the parent method. Okay, so we did not have any parent method in our child class, but we inherited it, and using the object we can directly call that inherited parent method. Okay, এই লাইনটা দেখো ভালো করে, যেখানে আমরা চাইল্ডের যে অবজেক্টটা সেটা দিয়ে প্যারেন্ট মেথডকে ডাইরেক্টলি কল দিয়ে দিচ্ছি। প্যারেন্ট মেথড ওয়াজ দ্য inherited method, and also so এটার আউটপুট হচ্ছে এই যেটা, this line is the output for this part, and also we are printing the value of parent variable. Again we are using the child object to access the parent variable instance variable. Okay, so using the child object we are also accessing the parent variable, and the value was printed 10. ঠিক আছে, তাহলে প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবলটাও আমরা এভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবো। So any question from this code? This is the basic of inheritance. One class will inherit another class, so the other class or the parent classes, all the members will be inherited to the child class. Any question? Okay, there's a diagram representing the two classes. So first we had this parent class which contained parent variable and parent method. These are the members of the parent class. And then we had this child class contained child variable and child methods. So these are the member of the child class. And child class, you can see using this arrow, it is inheriting the parent class. So how will these classes act like? The parent class will act like it has two members, parent variable and child variable. Sorry, parent variable and parent method. But the child class will act as if it has four members, two variables, parent variables and child variable. Among them, parent variable came from the parent class and child variable was declared in its own class.
but it will act as if it has two variables and also two methods. Parent method came from the parent class and child method comes from the child class. So the child class will act as if it contains 4 members, 2 from parent class and 2 from child class. ঠিক আছে? Yes, sir. now বুঝতে পারছি। now একটা question দেই, think about it. What if this parent variable was not public but it was private? What would have happened if this parent variable was private? স্যার যেহেতু চাইল্ড ক্লাসটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ওই প্যারেন্ট ক্লাসেরই, সেক্ষেত্রে অ্যাক্সেস করার কথা। So private says that we cannot access private members outside the class. Okay. So child class is actually a class outside the parent class. Now the question is, will this variable be inherited or not? Will the child object have a copy of this variable or not? হ্যাঁ, ওটার জন্য আমরা দেখি কোডটা। Let's copy this code in our IDE. Comment this out. কোডে এরর থাকলে কিন্তু প্রজেক্ট রান করবে না। এটা নিউ ক্লাস, mean একটা কোড and change it to println. So this is our parent class and our child class. Okay. Now, what I was saying, let's make this private. So our parent variable is now private. So as you can see directly that child class cannot access parent variable directly now. Okay. So when we make a member of the parent class private, child class cannot access that member directly. But actually, that member is still inherited. When the child object is created, this child object will actually have a copy of this parent variable object. মানে জিনিসটা একটা অদ্ভুত যে চাইল্ডের অবজেক্টের এই প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবলের কপিটা থাকবে, ক্রিয়েট হবে প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবল, কিন্তু ওটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না ডাইরেক্ট। বুঝতেছো কি বলছি? কেন অদ্ভুত বুঝতেছো? যে চাইল্ডের যে অবজেক্ট এখানে ক্রিয়েট হবে সেটার প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবল অবজেক্টটা মানে ভ্যারিয়েবলটা থাকবে ওই অবজেক্টের। হ্যাঁ, অবজেক্টে যেমন এইটার যেমন এই যে চাইল্ড ভ্যারিয়েবলটা থাকবে, প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবলটাও থাকবে, কিন্তু ওটাকে অ্যাক্সেস করা যাবে না বিকজ দ্য প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবল ওয়াজ প্রাইভেট। Now, how can we be sure that parent variable exists in child object? So we can have a method that is print void print parent variable. Then use this. Just
So this method prints the value of the parent variable. So now what we can do, we can actually call the print parent variable method here. So this method is accessible because this method is public. This method is accessible inside the child class, similar to this method. এই মেথডটা যেভাবে আমরা অ্যাক্সেস করলাম, এই মেথডটাও তাহলে চাইল্ড ক্লাস ইনহেরিট করে নিবে আর এই মেথডটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে। ঠিক আছে, এই দুইটা মেথডই এখন তাহলে ইনহেরিট করে নিল, দুইটা মেথডকেই সে অ্যাক্সেস করতে পারবে। নাও কোডটা রান করি তাহলে, যে c1 ডট কল দিস child method. So using our child object c1, we are calling this child method. Okay, so what will happen when we call this child method? First it will call the parent method and this code, this method will run. So it will print parent method. Then it will call this method, that is print parent variable. Then it will output the value of parent variable. Then this code will run and it will output in child variable, then the value of child variable. Okay, so let's run this code. So you can see that for this method call, for calling parent method was printed. For calling this method, this line was printed, parent variable equal to 10. Okay, so এখানে দেখো আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি কিসের? চাইল্ডের অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি না? হ্যাঁ, চাইল্ডের অবজেক্ট তো ক্রিয়েট করছি। ঠিক আছে, তো এখান থেকে এই যে প্রিন্ট প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবল মেথডটা কল হইলো, এই মেথডটা কি প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা প্রিন্ট করলো না? সো এই প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবলটা অ্যাকচুয়ালি, এই প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবলটা অ্যাকচুয়ালি চাইল্ডের অবজেক্টের মধ্যেই আছে, তাই না? আমরা তো অন্য আর কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট করি নাই, তাই না? সো ভ্যারিয়েবলটা কোথায় আছে? ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল যেহেতু কোনো তো অবজেক্টের মধ্যে থাকতে হবে, সো এটা অ্যাকচুয়ালি এই চাইল্ডের অবজেক্টের মধ্যেই আছে। কিন্তু এটাকে অ্যাক্সেস করতে হলে আমরা ডাইরেক্টলি আমাদের চাইল্ড ক্লাসের থেকে কোড দিয়ে পারবো না, কোডটা থাকতে হবে প্যারেন্ট ক্লাসে, অ্যাক্সেসের কোডটা থাকতে হবে প্যারেন্ট ক্লাসে। তো এই প্যারেন্ট ক্লাসের এই মেথডটা, সেটা হচ্ছে প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবলকে অ্যাক্সেস করতে পারবে। আমরা যখন চাইল্ডের মেথড থেকে এই প্যারেন্টের প্রিন্ট প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবল মেথডটাকে কল দিলাম, এই মেথডটা তখন সে প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবলকে অ্যাক্সেস করে প্রিন্ট দিতে পারছে। ঠিক আছে, দেখো তো এই কোডটা বুঝো কিনা, কোশ্চেন থাকলে বলো। ওই যে আমরা একটা লাইন পড়ছিলাম, কি বলছে, এই যে has is an object created from the subclass, that is this object, it is created from the subclass of parent, has its own copy of all the non-static fields defined by its parent class. তার মানে প্যারেন্ট ক্লাসের যে নন স্ট্যাটিক যেগুলো আছে, এই ভ্যারিয়েবল তো নন স্ট্যাটিক, ঠিক আছে? প্যারেন্ট ক্লাসে এই ফিল্টার চাইল্ডের অবজেক্টের নিজস্ব কপি ক্রিয়েট হয়েছে, কিন্তু ওটাকে চাইল্ড ডাইরেক্টলি কল দিতে পারবে না, সেটাকে প্যারেন্ট ক্লাসের থ্রুতেই তার কল দিতে হবে, যেহেতু জিনিসটা প্রাইভেট। সো ডাইরেক্টলি কল দিলে কাজ করবে না, হচ্ছে প্যারেন্টের থ্রুতে কল দিতে। ঠিক আছে, এই এক্সাম্পলটা দেখানোর বা প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবলকে প্রাইভেট করার রিজন এইটাই যে অনেকে মনে করে যে প্রাইভেট করলে হয়তো ইনহেরিটই করবে না, না ইনহেরিট করবে। অবজেক্টটা যখন ক্রিয়েট হবে সেটার মধ্যে ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল হিসেবে প্যারেন্ট ভ্যারিয়েবলও থাকবে, কিন্তু এটা হয়ে থাকবে প্রাইভেট, চাইল্ডের মধ্যে থেকে আমরা ডাইরেক্টলি অ্যাক্সেস পাবো না। আমাদের হচ্ছে এই প্যারেন্ট ক্লাসের এরকম মেথড দিয়ে ওটাকে অ্যাক্সেস করতে হবে। সো আর উই ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, তো আজকের ক্লাস আমাদের এতটুকুই।
ইনহেরিটেন্স পর্যন্ত। স্যার এইচডব্লিউ গুলো কি স্যার আজকে বলে দিবেন? হ্যাঁ, আজকে আর কালকের মধ্যে দিয়ে আমি এলএমএস এ মেইল করে দিব যে আপডেট করা হয়ে গেছে। তাহলে এনি আদার কোয়েশ্চেনস? ইনহেরিটেন্স আসলে এটুকুই, মেইন টপিকটা এটুকুই। পরে আমরা আর কি ইনহেরিটেন্স এর আর কিছু ডিটেলস দেখবো। মেইনলি আমরা সুপার কিওয়ার্ড আর প্যারেন্ট ক্লাসে কনস্ট্রাক্টর কল দেওয়া, এই জিনিসগুলো আর কি মেইনলি দেখবো। ঠিক আছে, সো নেক্সট ক্লাসে আমরা এখন এই যে যেহেতু ইনহেরিটেন্সটা বুঝলাম, এখন আমরা এই প্রোটেক্টেডটা দেখতে পারি, প্রোটেক্টেড কিওয়ার্ড। সো এই প্রোটেক্টেড কিওয়ার্ড দেখবো আর হচ্ছে বাকি যে জিনিসগুলো আছে ইনহেরিটেন্স ওগুলো দেখবো। ওকে, সো আমি রেকর্ডিং অফ করে দিই।